1,800 hours in Chamonix with the expectation and the stress on the asphalt. They are all ready to take up the challenge, ready to push themselves to their limits physically and mentally. C'est indéfinissable. C'est grand, c'est des frissons partout, c'est des larmes, c'est... Il n'y a qu'ici qu'on ressent ça, je pense. Il n'y a qu'ici. On vient de loin, on vient de Hong Kong. Juste pour ça, donc voilà. I run in America 100 milers all the time, and this is the Super Bowl of trail races, and I'm honored to be here. Para probar, para saber si... Bueno, es que no sé, porque me gusta la montaña y los retos. The emotion is also with the close relations, those who for months have been supportive, who have lived the hours of training and procured that little extra for the mental effort. Pour eux, je suis une star quand même. Vous êtes une star? Ouais, c'est un peu pour ça que je cours, c'est pour eux. Tous les sacrifices, ouais, de l'entraînement tous les jours, il faut que les proches soient avec nous, sinon il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de soutien. C'est sûr qu'il faut quelqu'un avec nous, c'est sûr. On a un objectif d'arriver, et puis moi à l'arrivée, j'espère bien voir mes deux petits garçons, donc c'est ma motivation. S'il n'y avait pas la famille, j'aurais pas la force complète de boucler, ça c'est évident. Impatient to leave on this great human adventure, the 2,300 runners on the line know what waits for them. They know the difficulties of the event. The Ultra Trail du Mont-Blanc is one of the most difficult races in the world. Je crois pas qu'il y ait grand monde ici qui puisse dire je vais finir, quoi. Et c'est là l'intérêt, quoi. Et c'est là le petit piquant. Voilà. C'est certainement ça qu'on vient chercher. Mon secret, c'est que j'ai 57 ans et plus j'avance, plus je rajeunis. L'arrivée est tellement belle que toute la douleur, tout ça, tout est oublié quand on franchit la ligne d'arrivée. Surrounded by the cheers of the crowd, they dash off at last. The time for 166 kilometres and 9,500 metres of positive height gain around Mont Blanc. The best have made the appointment to come here, such as the winner of the event for the last 2 years, the victorious Spaniard Kilian Jornet, who completed in less than 21 hours. And then behind, there are also all those whose only goal is to simply finish, to get to the end of the race at the limit of their physical effort and enter the very special club of finishers, those who cross the finishing line within 46 hours. The first ascent is made by many, soaked to the skin and covered in the mud. Je suis la seule à être sèche sur 2300 coureurs. Nevertheless, the rain does not cool the ardour of the most motivated to noisily encourage the sportsmen. Three hours later, when they arrive at the refreshment post in Les Contamines, the fastest have already escaped far in front, persuaded that the race is well underway, and yet the decision is official. The race has been stopped. We can run there. C'est quoi? Fini? Combien de temps? Absolument.
annulé tous les courses. On ne partira pas du tout là. Il y a eu tous les cours, ça dit Fini? c'est fini. Del tutto? For those who have thought of this trail for months, and for those who have had a very long journey in order to participate, the disappointment is immense. Ouais, quand même, c'est un gros entraînement qu'on a fait derrière, c'est beaucoup de choses qu'on a préparées, et puis c'est dommage, c'est vraiment dommage qu'on doit s'arrêter. For me, it was my second big race in the season. I prepared for it. It's very sad, very difficult, but yeah, many people it was their big race for the season. So yeah, but you have to come back. Je pense que c'est une bonne décision parce que c'est vrai, avant tout il y a la sécurité, même si on passe, je ne sais pas, on va dire dans la 10, 15 premiers, même 50 premiers qui passent, parce qu'on est bien équipé et tout, mais dans le milieu du peloton c'est pas le cas et je pense qu'il faut penser tout le monde, c'est une bonne initiative. Purtroppo è finita, peccato, andava così bene anche con la pioggia. Pazienza, l'anno prossimo. Very disappointed. We've come a long way for this race. Fantastic event, but such is life. Très dur. Ce sont des mois de préparation, beaucoup de sacrifices. Et voilà, je comprends que ce soit pour la sécurité, mais c'est très triste pour tous les coureurs. Voilà. Sage décision. J'ai fait le Mercantour l'an dernier. Sage décision. Il faut que ça reste quand même une joie cette course, donc mieux vaut stopper même si beaucoup d'entre nous sont frustrés. Il se passe qu'il y a une forte perturbation qui va passer dans la nuit sur la région et que ça va donner beaucoup trop d'eau sur le col du Bonhomme et sur le col de la Seigne. C'est déjà inondé et avec toute l'eau qui va encore tomber cette nuit, c'est pas supportable et on est vraiment obligé d'arrêter la course. C'est la seule possibilité pour être à côté de toi, donc pour une fois qu'elle s'est stabilisée, on peut être avec toi. Sinon on ne peut jamais. In this moment of great sadness, there is still the spirit of brotherhood between these fanatics. C'était le seul moyen d'en avoir une. Elle est là, elle est là, elle est là. But the 2010 UTMB is not completely dead. Good news, during the night, the organisation finally decides to restart the race from Courmayeur. On trouvait très frustrant pour ces coureurs qui ont fait des milliers de kilomètres de venir ici et puis de se retrouver le samedi, dimanche à rien faire par beau temps dans Chamonix. Alors on s'est vraiment creusé, on a beaucoup travaillé avec toutes les institutions, avec toutes les communes pour savoir comment organiser un redépart, la suite de l'UTMB, la deuxième partie de l'UTMB, dans le cadre de l'UTMB et au niveau de Courmayeur. 10 o'clock in the morning in Courmayeur, 1,350 runners restart the race. An event shortened by about 80 kilometres, but still with the same challenge to surpass oneself by simply running in open country. Even if for many the night was short, the emotion is still there, as well as the joy of not having missed out on this great long-awaited rendezvous with the mountain. Rapidly, it is Dawa Sherpa, the Nepalese winner of the first Ultra Trail in 2003, who takes the lead, followed closely by several favourites such as Julien Chaurier. And for all those who are following in this grand setting, the competition is not with the other runners, it is against oneself. Even if they know that they will not arrive in the first few, the purpose is just to hold up to the end. J'aime bien les gens, ils me disent bon courage. Il n'y a pas besoin de courage pour faire ça.
Le courage, c'est pour aller bosser le lundi qu'il en faut. J'étais vraiment déçu hier, mais là ce matin c'était génial. Le soleil, tout, super. Là je pense qu'on va prendre du plaisir aujourd'hui. Là c'est vraiment que du plaisir parce qu'on s'y attendait pas et vraiment on le prend complètement différemment. Hier on était stressé et là je suis parti sans stress. Vraiment pour on finit UTMB quoi. Pleasure, obviously, but for some the suffering is there already too early. Proviamo a tenere duro, ma le gambe non vanno. Forse ieri, nella notte, fare il primo pezzo. Proviamo. And it is the essential refreshment post-stop. About 20 are set up all along the route, manned by volunteers, 1,700 of who are mobilised. The comfort of a warm soup to recharge the batteries, which for some are already being affected. Ho dormito poco questa notte a causa del rinvio e male sotto il piede. Poi quando non c'è la testa, queste cose qua non le fai. In single file in the mountain, everything has to be put into action with all the techniques acquired during the months of training. She is the first woman, she's in the lead. Nothing seems to stop the momentum of the Englishwoman, Lizzy Hawker. Run again and again. It is in the testing descents, traumatising for the joints, where it's necessary to be most vigilant. Dower Sherpa loses his advance and is passed by the American Mike Wolfe and the Englishman Jezz Bragg. Sì. Parce que j'ai mal au ventre en fait. Je l'ai pas passé là, je bois du courage, je marchais, mais... For the Nepalese, the rest of the event will be very complicated. Slowed down by this loss of form, he will not be able to catch up with the race leaders. Several hours of striding out and kilometres of pass for the thighs, the most motivated are not weakened by the assault of these passes at more than 2,000 metres in height. High up, the weather report is capricious and wraps the summits as well as the participants in a thick fog. Along the route, there are numerous encounters. Between La Foulie and Champex, the route also goes through small villages and hamlets. It is also the chance to chat with the locals who encourage this formidable physical effort. Merci, à la vôtre les enfants. Merci beaucoup. Ça fait la bouche et les yeux. Il y en a beaucoup des petites haltes improvisées comme ça? Bah, de temps en temps, des petits villages suisses, ouais. Et les villages sont magnifiques. Franchement, vous avez des coins super les enfants. Hein. J'espère que vous en profitez bien. Merci pour votre gentillesse et bonne nuit. Merci à vous, bon courage. Thank you. Merci, merci beaucoup. Merci. Chinois. Yeah, Hong Kong. We are come from Hong Kong. Yeah, Hong Kong. Ça va? Oh, très va? bien, très joli. Très joli, oui. Très joli. Les petits nains. Au revoir. Merci. At the same moment, it is the already triumphant passage of the race leader in Valoncines. The end is close. There is less than 20 kilometres to go and Jezz Bragg, the Englishman, is still in first place. He is followed only a few minutes later by the American Mike Wolfe. No time to linger, it is the beginning of a final sprint. The duo are henceforth going to impose an infernal rate on the other competitors.
Fortunately, to hold them steady, there is all around them along the route a tremendous encouragement from strangers, which counts for so much in these difficult moments. Allez, accroche-toi, accroche-toi. Courage, courage. Bravo, bravo Dawa.前2人いたからね。はいはい。だからすぐ前はちょっと遅れてるかもしれないよ。You okay? Yeah. Good? Good. Feels good. あ、見てる見てる。見てるよ。Bueno, un poco cansado ya, muchas horas, pero bueno, animado también. En unas 3 horitas ya voy a terminar, o sea que contento. Physiquement, ça commence à devenir dur. On n'a pas été gâté avec les conditions météo. Et puis le sol avec beaucoup de boue, donc difficile de progresser dans ces conditions, mais on se fait plaisir malgré tout. Nighttime is the supplementary difficulty. Added to the physical fatigue is the lack of visibility on a path lit only by a head torch. Ça va? Oui, oui, je vais arriver. C'est l'unique objectif, arriver. Mal aux jambes? Non, j'ai détruit. Il y a 2 heures, j'étais le 28 et maintenant, n'importe pas. La position, seulement fini. All night long, hundreds of runners are going to follow one another to Vallorcine, the last big refreshment post of the Ultra Trail. To perk oneself up, a little food, warmth and especially the comfort of the close relations essential before tackling the last leg. Bueno, sí. Sí, muy bueno. But sometimes it's not enough. The fatigue is there and also mental despair. The pain insinuates itself into muscles bruised by the effort. Pose tes épaules. Allez. Bon, ça y est, ça repart? Ça va repartir. C'est parti. C'est juste prendre le temps en fait. C'est bien les têtes de mule comme ça marche bien. Bon, personne ne m'attend? J'espère qu'ils prennent là. Hein? Il reste 900 mètres de dénivelé, c'est à pleurer. Qui a piqué les bâtons? Ça c'est pas gentil, hein, c'est un qui aime pas les Belges. M'en fous, j'irai quand même. Oh bah il va aller au bout. Hein. Oh, il va aller au bout. Il est crevé, il en a marre, mais il ira au bout. Hein. Ah non, il est trop près là. Puis il a tout fait pour. C'est le problème, comme je suis gros dormeur des fois, et ça m'arrive de m'endormir. C'est-à-dire d'un seul coup j'ai envie de dormir, je m'arrête n'importe où et je dors. Allez, on y va? Ouais, on y va. C'est parti. C'est toi qui m'emmène alors? Je t'emmène. Courage. Finalement, on va peut-être... Ouais, je crois que il y a des chances que je reste. Finalement, on est bien là. Most still do not know, but a little earlier in the evening, the shortened version of the 2010 UTMB has already crowned its winner. Jezz Bragg crossed the finishing line at 20:47 hours.
All it took was 10.5 hours for the Englishman to accomplish the 88 kilometres of this race with its 5,000 metres of positive height gain. Seven minutes later, it is the American Mike Wolf's turn to finish the race. And third on the podium, with 12 minutes difference, the Spaniard Zigor Iturrieta Rius. Nothing would have stopped the Englishwoman Lizzy Hawker in her mad race, the first woman to cross the finishing line at 20:04 hours. For others, it's necessary to move forwards, to find the resources, the courage, to surpass themselves as the first light of day rises on the mountain and on this exceptional natural beauty. Faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert à le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. Ouais, ça marche. Ciao. Vous avez qui là en ligne? Une amie qui m'a envoyé des textos la nuit pour supporter, ça fait du bien. Quand on n'est pas bien, le petit texto de l'ami qui nous soutient, ça nous fait tenir. Ça nous fait tenir. Ah, nous tient beau, nous tient beau, nous tient beau. Ah, nous tient beau, nous tient beau, nous lâche pas. Ah, nous tient beau, nous tient beau, nous tient beau. Alors, le bilan de la nuit? Bilan de la nuit difficile. Très difficile. La course, je crois que c'est la pire des éditions que j'ai faites. Franchement, j'étais en train de me dire que si j'avais dû rajouter 50 km pour l'ultra-trail comme initialement prévu, je sais pas honnêtement si j'aurais bouclé, quoi. Allez, courage. Quand je vois les autres devant là les champions qui sont capables de courir partout là. On n'est pas du même monde. At the end of this long road, there is relief finally, and a last effort for the final sprint. Heroes for a day. They beat themselves, beat their own limits, and at the finishing line, no medal, but the most beautiful of the rewards and the pride of their close relations. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.